Selamat tengah hari, saya Dr. Chua. Saya akan jadi moderator untuk sesi hari ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk mempelajari lagi tentang Spina Bifida. So, sebelum kita mula, ini adalah sikit info tentang siri webinar ini. CBM telah merancang untuk mengadakan siri webinar pada minggu ketiga setiap bulan pada hari Sabtu selama 1 tahun. So tujuannya adalah untuk meningkatkan kesedaran mengenai Spina Bifida. Bukan saja untuk komuniti Spina Bifida, tapi untuk orang ramai juga. So setiap topik adalah berkaitan dengan rawatan pesakit Spina Bifida. Penceramah yang dijemput adalah pakar-pakar perubatan yang berpengalaman dalam penjagaan Spina Bifida. So sebelum kita bermula, ada sikit pesanan. Ketika ceramah sedang dijalankan, tolong mute mikrofon dan off video anda. Selain itu, sesi soal jawab akan diadakan pada hujung ceramah, tapi anda boleh kemukakan soalan bila-bila masa. Okay, so kalau ada soalan, type dalam chat box dalam Zoom ataupun comment box dalam Facebook dan penceramah akan jawab pada hujung ceramah. So, jika anda kemukakan soalan secara live, pun tunggu sehingga ceramah sudah berakhir. Okay, so tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan ceramah hari ini. Topik hari ini bertajuk penjagaan kateter dalam Spina Bifida ataupun dalam bahasa Inggeris Clean Intermittent Catheterization in Spina Bifida. So penceramah hari ini adalah Puan Farizan Abdul. Puan Farizan adalah jururawat terlatih yang berkhidmat di Hospital Pakar Kanak-Kanak University Kebangsaan Malaysia. So beliau mempunyai pengalaman dan dalam servis klinikal dan penyelidikan, tidak kira bidang perubatan ataupun pembedahan. So, melalui pengalaman kerjayanya yang meluas, beliau telah memupuk minat dalam pelbagai kemahiran baru, terutamanya yang berkaitan dengan kanak-kanak. Dan kami amat bertuah kerana dapat menimba ilmu bersama beliau hari ini. So, dipersilakan Puan Farizan. Thank you. Thank you so much. It's so, I feel like macam wow, impressed your introduction towards me. All right. Anyway, Assalamualaikum and selamat tengah hari to all of you. First of all, I would like to say thank you very much sebab bagi saya peluang untuk muncul di webinar pada hari ini untuk sama-sama berkongsi. Anyway, I'm not that expert, but while I'm here, we can share a few knowledge dan berkongsi serta bertukar pendapat sesama sendiri, because I know some of you quite familiar, which is Encik Nazri. I think you are parents for one of my patient, Spina Bifida patient dekat HUKM. Now is the HPKK lah. Alright, tanpa melengahkan masa lagi, I would like to share a screen for today talk. Okay, untuk hari ini, I akan explain, akan berkongsi dan terangkan tentang Clean Intermittent Catheterization, which is CIC, the short form for it. Ataupun dalam bahasa Melayu we call it penjagaan kateter Spina Bifida lah untuk pesakit Spina Bifida. Okay. Okay. Alright. Semua dapat berkongsi and me as a nurse for Spina Bifida dapat support dan mengajar sesama pesakit, sesama parents ataupun penjaga yang mempunyai anak Spina. My next slide is apa yang ada, the contents of my slide ya.
Today ada introduction to urinary system, pengenalan kepada sistem urinary, and what is CIC? Apa itu catheterization? Okay. Who needs CIC? Siapa yang memerlukan CIC? Okay. Importance of CIC, kepentingan CIC kepada pesakit. Alright. Type of catheter, jenis-jenis catheter yang kita gunakan. Alright. Seterusnya equipment, keperluan, barang-barang atau bahan yang kita gunakan semasa membuat CIC. Next is how to perform, bagaimana kita melakukan CIC, which is patient or parents itself ataupun penjaga lah ya. Next, general reminder, ada sedikit saya selitkan few things yang kita perlu remind ataupun kita perlu ingat ada semasa kita membuat penjagaan CIC. Troubleshooting, apa selalunya masalah yang terjadi ataupun kadang-kadang is happen bila kita melakukan CIC. Potential complication, any komplikasi yang berlaku ataupun komplikasi is sorry, I have to mix BI and Malay if all you guys don't mind, because I try to make sure everybody is understand what I try to sampaikan lah, to say. Komplikasi means apa kesan-kesan ataupun yang boleh terjadi semasa kita membuat CIC, dan last sekali ialah special consideration, keperluan yang boleh kita consider sebagai extra care ataupun yang kita perlukan semasa membuat CIC. Okay. Okay. As introduction ya, I think for medical person, medical staff, mungkin tak ada masalah untuk mengetahui apa secara general apa yang ada dan apa yang involve CIC semasa membuat CIC. Okay, tapi untuk public, okay, what I try to say is daripada gambar raja ni, when we do CIC, ia melibatkan kidney, buah pinggang kita, bladder, pundi kencing kita, okay, ureters dan urethra, dan termasuk juga sphincter, which is injap pundi kencing. Okay. Okay, sebagai general juga, as we know, everybody know, buah pinggang ni dia menapis darah dan dia mengeluarkan juga segala sisa produk daripada buah pinggang ni, dia akan keluarkan melalui urin, melalui air kencing kita lah bila kita buang air kecil. That's why saya terpaksa, bukan terpaksa, saya akan terangkan all these things because we need to know why dan macam mana flow bila kita buat CIC tu, dia melibatkan apa, organ apa, dan kenapa kita perlu buat, is relate with our berkaitan dengan our buah pinggang semua ya. Okay. Actually kita ada dua jenis ya, catheter yang kita gunakan kepada pesakit, which is intermittent catheter dan indwelling catheter. Biasanya intermittent catheter ni kita hanya buat untuk in-out catheterization, maknanya sekejap saja. Kebanyakan pesakit Spina Bifida, mereka akan buat catheterization which is 4 to 6 hourly lah, setiap 4 ke 6 jam in-out catheter, maknanya masuk sekejap catheter dan keluarkan balik selepas air kencing tu keluar lah. Ya, tapi inhaling dia melibatkan long term catheterization, which is kita jarang lah untuk pesakit Spina Bifida, memang saya jarang guna benda ni sebab saya lebih kepada intermittent catheterization. Tapi untuk cakap lebih detail about catheter, I mean jenis dia, type dia, uncoated ataupun coated, I'm not that expert in this lah. Maybe one day we should invite a supplier or any company to explain detail about it, yeah. Okay. Apa itu CIC? What is CIC? Okay. CIC ni ialah is a process, satu proses kita menapis kencing, mengeluarkan air kencing using catheterization dengan
memasukkan tube catheter ini ke dalam urethra. Okay, if you can see from this picture yang I attach masuk ke dalam sphincter which is macam saya kata tadi dalam gambar rajah yang before this, kalau kita tengok anatomy of kidney, dia sebelum kita nak ke pundi kencing tu dia ada satu sphincter which is injak yang akan tutup. Tapi bila kita masukkan CIC, CIC ni akan pergi sampai ke sphincter dan terus masuk ke pundi kencing sampailah air kencing akan keluar. So far everything clear tak? Everyone? Clear. Okay, thank you. Okay, catheter ni pula CIC akan dikeluarkan apabila macam saya kata tadi, bila air kencing dah keluar, kita akan keluarkan terus. Catheter ini kita tak biar terus dalam pundi kencing kita ataupun sistem saluran pundi kencing, kita takkan biarkan. This is what we call CIC. Okay, macam saya kata juga tadi, kita akan buat every 4 to 6 hourly. Dan actually dia bergantung juga kepada some patient dia kalau banyak minum kerap minum ataupun dia rasa macam bloated perut, kembung ke apa ke, we encourage them to do 4 hourlies lah rather than 6. Okay. CIC juga dikenali sebagai Clean Intermittent Catheterization, CISC. Okay. Who needs CIC? Okay. Siapa yang perlukan CIC? Biasanya pesakit yang memerlukan ataupun pesakit yang mengalami neurogenic bladder. Okay. Selain itu ada juga pesakit yang mengalami dysfunctional voiding ataupun bladder muscle dia saraf ataupun otot muscle dia tak aktif tak it's not that tak normal, tapi dia tak aktif, dia tak macam person ataupun human yang kita yang tak memerlukan CIC. Okay. The other way is pesakit yang mengalami masalah spinal problem lah, macam Spina Bifida ataupun yang ada cord injury. Okay. Kenapa CIC itu penting? Alright. Importance of CIC. Okay. Keperluan CIC dekat sini saya ingin tekankan kenapa ianya penting, sebab untuk reducing bladder pressure. Kita tak nak tekanan yang tinggi kepada bladder kita yang akan menyebabkan urinary retention. Air kencing itu berkumpul di dalam bladder, which is not good. Kita semua tahu, saya rasa banyak dan mostly pesakit Spina Bifida ataupun parents itself, mereka tahu kenapa bladder anak mereka tidak boleh penuh ataupun tidak boleh contains ada urine balance, which is that's why kita encourage untuk buat CIC. Why? Sebabnya kita takut benda ni akan mendatangkan komplikasi kepada buah pinggang. Okay. Alright. As I said, kalau bladder ni full tak dikosongkan, ianya akan menyebabkan komplikasi kepada buah pinggang. That's why kepentingan CIC ialah salah satunya ialah untuk maintainkan kesihatan buah pinggang kita lah, kesihatan buah pinggang pesakit. Okay. Alright, salah satu kepentingan CIC juga adalah untuk mengambil spesimen urine, spesimen air kencing untuk keperluan makmal dan untuk doktor view all the investigation
contoh kita tak nak, kita nak tengok ada kuman ke tak, you know, sebab kadang-kadang pesakit spina bifida dia senang demam, kerap tak sihat. So why? So dari sini kita takkan suruh patient tu pass urine macam tu je because they don't have any sensation, sorry. So what we ask them to do is gunakan CIC tu untuk collect the specimen. Okay. Dan CIC memang satu method yang bagus untuk kita measure urine output yang lebih tepat. Rather than you guna pampers, you know, some patient dia guna pampers, dia timbang pampers, which is sometimes is not accurate rather than CIC. Okay. Okay. Teknik yang betul, kenapa perlu teknik yang kepentingan teknik yang betul semasa CIC? Okay. Sebabnya kalau teknik yang salah, urine takkan keluar sepenuhnya, ia akan remain balance dalam bladder ataupun ia akan end up dengan infection UTI. Okay. Which is kita tak nak lah benda ni terjadi kepada pesakit kita. Alright. Okay, from this picture, okay, this one is a type of catheter yang kita ada lah, which is standard catheter, and then kita ada hydrophilic ataupun coated catheter, okay, ataupun catheter yang ada introducer. Seperti yang saya cakapkan tadi, about catheter, I'm not going to explain more. I mean the type of catheter. Okay, maybe we should slot in ataupun adakan satu CNE ataupun webinar untuk explain about catheter. But the thing is, the one we always use untuk pesakit dekat hospital ialah Nilaton, which is uncoated one. Okay, yang tak ada coated, which is kita pakai untuk in out sekejap saja, and then we repeat for every 4 hourly or 6 hourly. Then kita basuh. After that, we reuse again. Okay, I will explain about it later lah in my slide, in other slide. Okay. Okay, about catheter size, yeah. This one, from this diagram, it show that I have patient which is from baby, okay, from newborn. Kita dah ada patient yang memang dari lahir lagi dah didiagnose, dah diagnosis what sorry, dikatakan ada okay lah spina bifida ataupun neurogenic bladder, something like that. Okay, so my rules as a spina bifida nurse is I akan pergi ke NICU based on doctor order, based on pakar order. So I will observe the patient, tengok patient macam mana, the size, everything semua, and I will decide what size to use for my patient. Okay, kalau tengok dari segi gambar rajah ini, diagram, it says that 0 to 6 months we're going to use size 6. Okay, but for me, pengalaman saya sendiri, when I pergi ke bila saya pergi ke NICU, ke ward, untuk newborn baby, basically I'm not going to use 6 lah, sangat jarang. I'm going to start with 5. Okay, I go for small size first, which is we don't have CIC. With size 5. So what I use is feeding tube lah ataupun breast tube yang bersize 5, which is it's not CIC. So I'm going to use that because the size is small, because the baby is small. I'm not going to injure ataupun it's not injured, tapi ia tak selesa untuk baby yang baru lahir untuk kita start guna size yang lebih besar. Okay, so again about size, it based juga kepada size badan pesakit itu sendiri. Okay, some patient dia datang dengan small size, dia memang badan kecil, so kita akan day by day kita akan increase the size from, okay, kalau dia baby we start with 5, and then kalau dia children we start ataupun toddler we start with 8, depends on patient itself. And ada yang datang walaupun umurnya kecil tapi size badannya agak besar, so I'm not going to use small size lah, which is
kalau I guna saiz yang kecil, dia akan leaking. Bila kita masukkan CIC tu, tube tu, dia akan keluar dekat tepi tube, which is kita tak nak lah, sebab bacaan urine takkan tepat, and then it's considered fail lah, gagal semasa kita membuat CIC. Okay, so again saya tegaskan dekat sini, saiz kateter walaupun tertera seperti diagram yang diberi, but it based on patient itself juga, saiz badan pesakit. Okay, for my next slide, apa barang-barang bahan yang saya gunakan semasa saya membuat CIC. Okay, of course I need catheter, which is CIC catheter, and then I need disposable wipe. Actually disposable wipe I suggest for parents yang kalau nak pergi travel, but make sure the disposable wipes ni yang tak ada contents any fragrance lah. Okay, it's plain, but kalau boleh cuci dengan air, cuci dengan air is better. Okay, because kita tak nak bahan ataupun any residual yang daripada wipes tu akan menyebabkan infection kepada salur punji kencing ke apa. We don't want that. Okay, of course we need lubricant. Okay, water based lubricant. Basically untuk pesakit saya di hospital, we supply KY jelly lah untuk mereka, dan mereka akan top up ataupun boleh dapatkan dekat luar, beli dekat farmasi luar kalau KY jelly dah habis. Okay, we need mirror as well. Okay, especially for girls. Secara general, if you see patient boy and girls physically definitely not same. Okay, untuk lelaki semasa mereka membuat CIC, if pesakit melakukan CIC sendiri, they can do it very easy. Even me myself, kalau I do to my patient lelaki, sangat senang. Okay, rather than girls. So what we need for girls is mirror. Okay, especially bila kita dah latih pesakit buat sendiri CIC, and sometimes most of them diorang pergi sekolah, they go outside outing with friends, overnight dengan kawan-kawan semua, so they need mirror, at least a small mirror. We start with big and then slowly we change to small bila mereka dah slowly get used with it lah. Yeah, alright. And kita perlukan container juga untuk collect urine tu, sebab sometimes mereka tak buat di tandas. Okay, sometimes mereka buat di tandas, kadang-kadang pesakit tak buat di tandas. Jadi kalau yang tak buat di tandas, I advise them to have extra container to collect the urine. Okay, and definitely mereka perlukan privacy lah semasa membuat CIC, of course, sebab this one we cannot do it open, right? Like it seems like when we go to toilet, we don't want everyone to see us. So it's same to our spina bifida patient. They have to have privacy, especially tak kira lah mereka dekat rumah, mereka dekat sekolah, they need privacy when they do that. Okay. So how to perform CIC? Okay. First thing, basically I akan assemble all the equipment. Before that, of course, saya akan sediakan keperluan barang yang I nak gunakan, iaitu CIC, KY jelly. Kalau dekat hospital, I akan sediakan disposable dressing set with sterile water. Okay, sebab I perlukan untuk saya cuci private part lah, private part pesakit sebelum saya buat CIC. So kalau patient buat sendiri di rumah atau di mana-mana mereka berada, so they need to wash with water first. Okay, so again, sebelum kita buat, selepas barang semua dah ada, dah sediakan, of course we need to wash our hand with soap and water. So for me, if saya buat kepada pesakit saya, again, dekat hospital, saya akan gunakan plastic glove. Don't use latex.
I'm not use latex at all, okay? So this one, apa yang saya diajar oleh my specialist, Prof. Kanahis, I'm not allowed to use latex glove. We have our reason, which is latex bahan dia akan menyebabkan irritation for some patient, akan menyebabkan sensitive or komplikasi kepada bahan latex. Jadi we advise to use plastic glove. So pesakit or parents yang kenal saya dekat sini, yang from HPKK, CTM before, so I know that you notice that I never use latex for your son or daughter, right? So again, make sure pesakit comfortable, baring. If they want to sit, okay, don't mind. As long as patient comfortable, and kalau dia buat dekat tandas, dia boleh duduk dekat tandas ataupun dia boleh berdiri. Basically untuk boys, untuk lelaki, memang mereka akan berdirilah. Tapi untuk perempuan, if they want to sit, okay, fine, tak apa. Okay, okay, lying on their back, lying tak sesuai di tandas lah. If they do in their room, you know, dekat treatment room, so mereka boleh baring ataupun mereka boleh juga duduk dekat atas wheelchair. Sebab pesakit saya ada yang duduk atas wheelchair, ada yang berjalan lah. So kalau ada yang boleh berdiri. So kalau yang mana yang duduk atas wheelchair, so they can do their CIC atas their wheelchair. Fine, doesn't matter as long as they wash their hand and they wash their private part properly. Okay, so like I said, you have to clean your child genital area. Kalau parents yang buat, parents cuci lah. Okay, kalau patient sendiri yang buat, patient kena cuci juga. Pergi ke tandas, cuci and buat. So di sini again saya tegaskan, untuk yang baby yang kecil lagi semua memang parents akan buat lah. Okay, tapi at some stage when pesakit semakin dewasa, semakin remaja ataupun membesar, pembesaran mereka makin semakin mengikut umur, we will teach them how to do themselves. Okay, why? Because pesakit at one stage they have to go to school, they have to bergaul dengan public. Jadi mereka harus tahu dan belajar cara untuk buat supaya tak melibatkan lagi penjaga ataupun ibu bapa mereka. Okay. Okay. Bila tangan dah bersih, dah basuh, barang semua dah ada, private part you dah cuci, okay, you have to clean the outside area first. Okay. Untuk perempuan, okay, part dia ialah labia, which is surface permukaan labia, di mana harus cuci keseluruhan daripada depan ke belakang. Okay. Dan untuk lelaki pula, untuk kanak-kanak lelaki, pesakit lelaki, kita akan advise them, teach them how to clean the tip, ya, tip of penis tu. Using kita gunakan inward circular motion, which is dengan bulatan, dengan cara membulat towards urethra. You have to like macam tarik sikit, gently, pelan-pelan tarik sikit skin, ya, foreskin dekat penis tu, and then cuci dekat kawasan dalam tu. Okay, kalau pesakit yang dah circumcise ataupun yang dah bersunat, I think it will be a bit easy sikit lah, ya. Kalau yang tak circumcise, you have to pull, gently pull your foreskin untuk cuci kawasan kemaluan sebelum kawasan penis sebelum you masukkan kateter, ya. Okay, how to perform lagi is like bila you dah ada semua, you dah open the catheter semua, make sure your hand tak touch the end of catheter yang kita nak masukkan ke dalam urethra. Okay, which is tip catheter tu kita tak
boleh sentuh dengan tangan, tapi kita kena letak KY jelly sikit supaya senang kita nak masukkan CIC. Okay, then perlahan-lahan kita kena insert tip catheter tadi ke dalam urethra. Kalau untuk pesakit yang baru first time, mungkin akan rasa tidak selesa ataupun ada perasaan takut. Okay, so we don't force them. Basically, we give time to them to cool down, to relax, and we have to explain to them slowly why they need to do this. And then kita cuba dengan perlahan-lahan lah supaya tak ada mendatangkan masalah emosi ataupun trauma kepada pesakit. Okay, bila dah sampai ke tip yang nak masuk tadi, kita kena pelan-pelan tolak CIC ke dalam ke dalam sampai ke sphincter ataupun kita panggil ring of muscle. Bila parents ataupun pesakit tu sendiri dah cuba masukkan CIC, mereka akan rasa macam satu yang stuck, satu benda yang menghalang daripada tube ni nak masuk lagi ke dalam, which is don't stop, try slowly, push the catheter and tarik nafas kalau rasa tak selesa ataupun sakit, but actually I don't think so there is a pain, tapi mungkin mereka lebih kepada perasaan takut. Then once you can go through the sphincter, it will be easy. You just keep pushing, keep insert the catheter into the bladder sampai ke pundi kencing, sampailah you can see itself air kencing itu akan mengalir keluar throughout the catheter, throughout the CIC. Okay. Alright. So, okay, from this picture you can see, okay, this is pesakit lelaki, right? You can see how the urine come out. Okay, bila air kencing tu dah keluar, hold, pegang, okay, pegang catheter tu, jangan lepaskan, biarkan air kencing itu mengalir keluar, okay, sampai it stop itself, okay. Keep the catheter in place until the flow of urine stop. Alright, so biarkan dia, kalau banyak pun banyak, biarkan air kencing tu terus mengalir keluar dengan banyak, it's okay, doesn't matter. But slowly ada satu stage urine tu akan slowly, air kencing tu akan slowly berkurangan keluar. Then never mind, you jangan terus suruh anak you ataupun adik-adik, oh my patient here, jangan terus stop. You can press your tummy ataupun you cuba batuk untuk make sure the balance pada dalam pundi kencing itu fully keluar dan tak ada tinggal di dalam pundi kencing. Okay. Once you dah try batuk, dah make sure tak ada dribbling, tak ada dripping air kencing yang keluar daripada tube catheter, slowly pelan-pelan keluarkan catheter tu sampai urine tu, kadang-kadang bila you try keluarkan tu, kadang-kadang urine tu ada keluar lagi, and you stop and then you try buat slowly, keluarkan masuk dan it will gone macam tu, dia akan habis ya. So the next one, once you cabut you punya CIC, bila urine dah tak keluar, air kencing dah tak keluar, what you need to do is to dispose the catheter as instructed. Okay, di sini saya ingin tegaskan, alright, untuk CIC yang baru dibuka, you can reuse again for 2 weeks, alright. Jangan terus buang. You can guna catheter yang sama selama 2 minggu, tapi untuk yang sudah guna selama tempoh 2 minggu tu, straight away you can dispose, you can throw it away. Okay, tak perlu simpan lagi. Okay, the maximum is 2 weeks. Alright, and after that you must wash again your hand with soap and water. Alright, general reminder for all my patient, untuk semua parents yang ada anak Spina Bifida, basically
once complete ya, biasanya kalau dah habis buat CIC tu, wash the catheter. You kena basuh CIC tu with tap water only. Don't use soap, tak payah guna any detergents ke apa ke, tak perlu. We just need a plain tap water, air paip yang mengalir tu. It is enough. Why kita tak boleh gunakan all the detergents, you know, bahan-bahan cucian, ada yang nak rendam dengan Clorox ke whatever ke. We are not advised to do that. Why? Sebabnya ia akan rosakkan lagi catheter tersebut. Dan kadang-kadang kita tak tahu ya, folikel bahan-bahan cucian ni, kita takut ada yang balance dia akan tinggal di dalam catheter, bilas tak bersih, basuh tak proper. Kita tak nak all these things happen and akan menyebabkan infection kepada pesakit. Okay. Once you dah cuci dengan tap water, you need to dry it up. So macam mana nak keringkan dia, staff nurse? Ada yang tanya saya. Alright, sebab some of them they are using very small catheter, okay, like baby dia guna 6, dia guna 5, even 8 pun is considered small. So parents akan tanya saya, how? Sebab kecil sangat. So I will say that yeah, I know it's not easy to make it all dry properly, but the thing is what you can do, once after you wash it, selepas basuh, you would just libas sikit, sebab kalau you tak libas, some water tu dia akan remain dekat dalam tubing tu, because especially for boys, mereka menggunakan kanak-kanak lelaki, pesakit lelaki, mereka menggunakan catheter yang panjang rather than pesakit perempuan, kanak-kanak perempuan, catheter mereka pendek. Ada yang tanya saya, kenapa panjang, kenapa pendek? Why boy panjang? Kenapa girls pendek? Anatomy of physiology tubuh badan kita. If you can see the penis, dia lebih panjang, you know, rather than perempuan tak. So because of that, why boy catheter dia panjang, girls catheter dia pendek. Okay. Then bila dah libas sikit tu, some of them are advised to hang. Okay, to hang the catheter sekejap, make it dry, bagi kena udara di luar, and then I suruh dia store simpan dalam container yang clean dan bersih. Container tu mesti make sure bekas yang container yang baru lah, which is you bukan guna container yang you dah beli, you know, makanan nasi lemak ke apa ke, dan you cuci and then you guna untuk letak CIC. No, you have to buy like one not special container. It can be any container yang baru. Basuh bekas tu, biarkan kering, lap kering, then that container you use to keep CIC inside that. Okay. Alright. Again, as a reminder, you have to replace your catheter every 2 weeks. Okay. Kita tak pakai more than 2 weeks. 2 weeks is maximum for CIC lah. Alright. If kotor ataupun you tengok ada something not right with the catheter, which is kadang-kadang bila you insert the catheter, is ada contents of kalau pesakit yang ada UTI ke apa, kadang-kadang dalam tube tu dia ada remain of, you know, something like bahan yang, you know, from infection, you know. So normally we say you can throw lah, you can dispose the catheter and change to the new one. Okay. The 2 weeks time is average actually. If the catheter is clean, but if not, you can change it as soon as possible lah. Alright, okay. Untuk pesakit CIC juga, kita biasanya suruh mereka monitor, untuk pesakit Spina Bifida, not CIC. Untuk pesakit Spina Bifida, biasanya kita akan suruh mereka monitor liquid intake, okay? Which is jangan minum terlalu banyak during night time, because we don't want them to wake up during night time untuk buat CIC. Okay? Ini akan ganggu tempoh masa tidur mereka lah. Right. So basically daytime if you want to minum banyak, okay fine. But bila dah night time tu,
cut the liquid intake. Okay, kurangkan supaya lewat tengah malam tu you tak payah ataupun in middle of the night you don't have to wake up to do CIC. But you have to do CIC before you go to bed. Okay, sebelum tidur buat CIC, then you can go sleep. Alright. Okay. What is the side effect? Biasanya bila kita buat CIC ni memang akan rasa kurang selesa sikit lah. And especially untuk the new beginner, okay, mereka akan rasa macam takut, tak selesa. So kita akan suruh pesakit itself ataupun parents more practice and practice. There is a parents memang ada yang takut juga nak buat at first, tapi my rules here and my team, you know, selalu support them lah. We akan encourage them, you know, if got any problem can come back to me, you know, or ask me untuk kita support them supaya mereka rasa confident to do it. Okay. Alright. So what is the troubleshooting ya? Masalah kadang-kadang terjadi semasa CIC ataupun semasa buat CIC tu kadang-kadang you can see the urine, air kencing tu akan cloudy, ada bau. Okay. Ini semua disebabkan infection lah. Okay. So apa yang kita perlu lakukan ialah ambil sampel urine and hantar ke makmal untuk kita treat. Jikalau ada jangkitan, kita akan doktor ataupun pakar akan start with antibiotik lah. Alright, akan bagi antibiotik. And dan kita akan advise untuk minum lebih banyak air untuk flush out all the infection. Okay. Next one is sakit, pain when inserting the catheter. So this one, like I said just now, memang akan rasa discomfort, but you have to continue do it slowly and relax. Tapi jika sakit tu ataupun you rasa discomfort tu macam more and more and never stop, you can consult with doctor. Kena inform because we never know, takut ada injury ke apa ke kan dekat dalam, we never know. So we got to know it, and doctor is the best person lah untuk merawat for the next step. Okay. Blood in urine. Okay. Ini salah satu sign of infection juga. Okay. Bila you buat CIC, if you can see there is a blood. Okay. Again, we advise to take urine sample. Same like bila you rasa you demam ataupun tak sihat, sama macam yang first tadi, cloudy or smelly urine. So again, we ask to take a sample, and mungkin doktor akan start with antibiotik dan advise minum air yang banyak. Dan kalau tak baik juga, kita advise datang balik dekat our team ataupun pergi ke kecemasan di hospital, right? Untuk mendapatkan next treatment lah, right? Okay. So apa lagi potensi yang boleh terjadi semasa membuat CIC ni ialah kita pesakit mudah mendapat urinary tract infection, you know. Kalau cara dia salah lah, you not wash hand properly, you not clean your genitalia ke apa ke, memang akan end up dengan infection. That is why we ask to wash hand, to wash private part before you insert your CIC. Okay, trauma kepada urethra juga boleh terjadi bila you not use enough lubricant. Like I said, we supply with KY jelly, tapi mungkin that time you lupa nak apply KY jelly ataupun KY jelly dah habis, you squeeze on, you know, sikit je dapat. So boleh menyebabkan trauma lah, luka kepada urethra, dan akan menyebabkan sakit sedikit dan hematuria, which is akan keluar darah sikit ya. So the next one is obstructed catheter.
This one is secondary to muscle spasm. Bila you susah nak masukkan obstructed ni, macam you ada halangan, halangan nak masukkan catheter tersebut, ia boleh terjadi disebabkan muscle otot tu mengecut, disebabkan bila pesakit tu sendiri takut ataupun tak ready, tak bersedia untuk membuat CIC, dia akan menyebabkan kesukaran untuk tiub masuk ke dalam lah, right? Okay, what is special consideration? Okay, untuk pesakit CIC, kita sebenarnya untuk pesakit CIC, what we need, the first thing is emotional support. Okay, kita memang akan support our patient because this is not easy. This is not easy for them. This is not easy for parents, especially the new parents. Okay, when their baby, their child was diagnosed as a Spina Bifida patient, as a neurogenic problem or whatever. So we have to support, give emotional support to them, and encourage them to do CIC, because we have to explain why CIC is very important. Okay, kita tak nak urine yang remain dalam bladder akan end up ke buah pinggang dan menyebabkan infection. Kalau dibiarkan selalu, benda ni akan berlarutan dan mendatangkan masalah yang lebih besar. Okay, we don't want this. Okay, then we will train them. We will train parents. We will train patient itself to be better and better. Make sure they are confident, untuk buat dan tak takut lah. Okay, and association and support group like what we have today. Thank you so much, okay? Because you guys so awesome, you guys so good. Because kita ada persatuan yang memang sangat-sangat membantu all patients spinal bifida, and then selalu memenuhi and cuba sebaik mungkin untuk memahami dan support each other lah, antara pesakit dengan pesakit. Okay, so biasanya kita akan dengan persatuan macam ni ya, kadang-kadang kita akan we can see that we are bring our kids, our patient to a good support, sebab anak-anak ni bila dia dah kenal dengan pesakit lain, kawan-kawan yang lain yang sama dengan mereka, they are not going to feel like macam down, dia takkan rasa macam, oh, I'm the only one yang like this. No, we don't want that, because for us, even though you are like that, but you are still same like us. Kita sama-sama manusia, we need to help each other, we need to support each other. Okay, alright. Okay, assist juga untuk unfamiliar location and place. Okay, apa yang dimaksudkan dalam unfamiliar location and place ni ialah, okay, untuk pesakit spina bifida yang dah mula nak ke sekolah, contohnya, alright, kita akan hantar our team to go and check keadaan, untuk pergi dan lihat keadaan sekolah tersebut adakah bersesuaian dengan pesakit kita. If we are not go, kadang-kadang kita akan dapat feedback daripada parents itself. You know why? Because untuk pesakit spina bifida, we encourage the school untuk menempatkan mereka di ground floor, level yang bawah, supaya mereka senang untuk bergerak dan senang untuk pergi ke tandas. And if possible, kita memang request berdekatan dengan tandas. And there is some school yang memang bagus, cikgu dia bagi guna tandas guru, they are very supportive team. So it's not only in medical and association itself, but I can see that it's from public, from teachers, from public yang memang memahami dan keep support our patient. Alright. Alright. So yeah.
I'm stuck here. Sorry. I'm so sorry. Sekejap ya. I've got problem with my net slide. Sure. Right. Right. Yeah, I don't know why. So there is a troubleshooting for me today. Okay. So yeah, basically, what I can conclude here is um, for spina bifida patient, selain daripada, oh dah thank you dah. Okay, selain daripada we have doctor, we have specialist itself, uh, pakar nefro, pakar neuro, pakar rehab, nurses, kami juga ada psychologist, okay? Psychologist support from pakar psikologis yang akan turut bersama-sama dalam satu team. We are combined together to help all our patient lah, okay? Dan parents itself. Sebab ada juga parents yang at first dia tak boleh terima, tapi with our psychology support, our team, slowly they can adapt with it, and finally they can involve, like today some of them involved dengan association, which is good. Okay, dapat menimba extra pengalaman dan dapat sharing with others yang memerlukan. Right, I think that's all for today. Okay. Okay, terima kasih Puan Farizan. Actually ada beberapa soalan particularly tentang size catheter yang sesuai. I rasa Puan Farizan ada satu slide tentang size catheter kan? Just now, right? The slide about size catheter. Ya, boleh tolong bentangkan semula supaya ibu bapa boleh tengok. Okay, the slide of the size. Okay, catheter size. Hold on ya. Okay. All right. Okay, this one, right? Can you see? Okay, this one. Can you see? Yes, can see. Okay, what is the question just now about the size? Come again. Let me see the question. Yeah, the question, I think a few of them are asking about the weight and the age and then apa size yang sesuai. So I rasa ibu bapa kalau boleh ambil satu snapshot lah yang slide ini. Untuk rujukan sendiri, and then kalau ada apa-apa soalan tambahan boleh tambah kepada boleh memberitahu doktor ke nurse yang biasa jaga anak anda. Okay, boleh ambil snapshot ini. Okay. Okay, like I said just now about the size, yeah. If you can see from this diagram again, example. Okay, if you can see for 8 years old, yang beratnya 20 kilos, they are using size 10 to 12. Okay, but again, yang I boleh tegaskan dekat sini, yang saya boleh tegaskan, the size is based on
patient size itself juga. Okay. Jika patient tu umurnya 8 tahun tapi physically dia tinggi, dia agak besar, kita akan assist. I will assist. Basically, my duty, saya akan tengok physical dia macam mana dan saya akan berbincang dengan pakar and size yang agak besar, we're going to start with 10 lah, of course. But jika anak tu ataupun pesakit tu sendiri bersaiz kecil, we're going to start with small size. Sebab kita takkan dan kita tak nak menimbulkan isu trauma, luka atau any other issue yang boleh menyebabkan pesakit itu refuse, menolak untuk terima ataupun melakukan CIC. We don't want that because we know that our patient, they need to do CIC for long term lah. Okay, definitely for a long term. So that's why we try our best not to traumatize our patient for the first time too. So we start with psychological support, emotional support, and with the correct size. Bila kita dah assist physically dia macam mana, then we will come up with a proper size lah for them. Okay. And can I add on here regarding compliance and non-compliance patient or parents for CIC? Okay, there is some parents, some patient yang refuse to do CIC. Okay, untuk anak mereka memang ada, but again, as our team, to support them, to encourage them, to explain to them why CIC is very important. And di sinilah kami akan memanggil pakar psikologis kami. Kalau di HPKK we have Dr. YY, kita akan panggil dia untuk bercakap, berbual dan meluahkan apa masalah yang mereka hadapi, so that mereka tak ada lagi timbul isu they are not doing ataupun they are not compliant to do CIC, which is we don't want that to be happen. Kita tak nak buah pinggang anak rosak. Okay, alright. Okay. Ada apa-apa soalan lain ke? Boleh masukkan dalam chat ataupun ada sesiapa yang nak tanya secara live. So Dr. YY pun seorang pakar yang pernah memberi ceramah CBM lah. I think dia yang beberapa bulan dahulu. Because basically for psychological support, of course we going to let her handle it lah, because she is more expert dalam bidang ni. But in terms of like isu lain, we as our team, we akan sit together and we're going to consult and discuss with parents and patient bersama-sama, which is we have neuro team, Prof. Wong Sawi, we have Prof. Kanahiswari from Nefro, we have Prof. Rashida, of course, Prof. Amara from Rehab, okay, our Vice President, alright, Siabang, and Dr. Brenda. Okay, they are such a lovely team from Rehab, of course, and me itself, and Dr. YY. Okay. Ada apa-apa soalan lain? Kalau tak ada apa, I think it's clear. Most of them say it's clear. Thank you so much. Okay, Encik Bala Subramaniam says, I think we should consider moving towards single use rather than reusing. There is higher risk of infection reusing CIC. Washing and storage is a good breeding grounds for bacterial infection.
Can you give your comment about Yeah, that? sure. Thank you so much, Mr. Bala Subramaniam. Okay, such a good comment. Yes, at first memang kita trying to make it sekali saja, single use, rather than repeat for 2 weeks or 1 week. But again, it's involved cost, and kita tak halang untuk pesakit ataupun parents yang mampu beli catheter tu sendiri menggunakan their own fund ataupun they can get from bantuan from anywhere. They can use as single use. There's no problem. But again, if you can make sure that the catheter that you keep it for 2 weeks to clean, betul-betul dry and clean, I think it should be okay, except, okay, thank you for your question because you remind me about one thing. Okay, contohnya, pesakit tu memang dia memang everyday dia menggunakan catheter, right, CIC, till hari yang dia patut pergi ke hospital untuk appointment. Basically, patient will come with their own urine dalam container untuk kita hantar ke makmal, so that we have their own urine result untuk kita view, dan kita nak tengok keadaan urine okey ke tak, ada infection ke tak. Okey, saya nak tegaskan dekat sini, for specimen collection untuk pesakit Spina Bifida, seboleh-bolehnya use new catheter, new CIC. Don't collect sample, don't collect urine using the reused one. No, I'm not encourage that. You know why? Again, catheter yang kita simpan, like Mr. Bala said, maybe ada risk of infection kan, because we keep reusing it. So if for sementara penggunaan yang sementara every 4 hourly doesn't matter, but for sample collection, I'm not encouraged to use that. Please use the new one. Basically, I'm going to say this to parents lah, okay? Because you want to make sure that the result of urine tu memang betul-betul accurate one lah, okay? Bukan yang reuse, bukan guna yang reuse catheter, kita takut nanti ada the result is not tak cantik, ada infection or whatever, ada spora, something like that. We don't want that, okay? But very good, Mr. Bala. Cuma itulah, is about cost again lah, okay? But like I said just now, kalau you find out the catheter ada clot, tak cantik, nampak macam something yang you sendiri suspicious, better discard, better throw it, okay? Don't use it. Open the new one, okay? Thank you. Thank you, Puan Farizan. Welcome. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan lagi, kita mengucapkan terima kasih kepada Puan Farizan dan para hadirin sekalian. So, saya pasti semua yang hadir telah mendapat banyak manfaat daripada ceramah ini. Sadly, untuk makluman para hadirin, webinar ini adalah yang terakhirlah untuk series semasa. So, thanks Puan Farizan for closing the series. I'm the opener for this year. Oh, and I'm the closing for this year as well. Okay. Yes. That's great. Okay. So Most kami welcome. berharap, kami